Diese Sendung widmet Ihnen Kabel Plus. When I feel dreadful, when I want to run away, when I'm crying rivers, when there's nothing more to say, I don't feel lonely, 'cause I know I'm not alone. Anywhere I'm going, you will always be my home. You reach out your hands, you care for my mind. Whenever you're here, I feel alive. As a team, we don't let it down to me. As a team, our hope will be slain. And when you're sighing, hide away, can't take the stress or reach your grave. As a team, we'll face this game. We're like snowflakes, each of us is so unique. You're my soulmate, and we all love having tea. We make our own rules, and we quote each other's words. You can call us fools, I call it unity of nerds. You're my best friends, you're never on time, but I don't care, we one of a kind. As a team, we don't let it down to me. As a team, our hope will be slain. And when you're sighing, hide away, can't take the stress or reach your grave. As a team, we'll face this game. I feel the confusion when someone talks to me. I try to express some things they can see, but we all in our bubbles. We don't pop down when we speak. Seems to be my mission to be the body language creep. Baby, I'm caught up in the heat. I'm out of control, I can feel my feet. There's just one more step to go, but my brain's working too slow. I beg you now, wait here, wait for me. I'm overwhelmed by the reality. Can you feel the lack of control? It's the craziness of my soul. From our language, I need melodies, facial expressions, and fantasy. 'Cause there's always a message encrypted in itself. I've lost a key that confuses someone else. Baby, I'm caught up in the heat. I'm out of control, I can feel my feet. There's just one more step to go, but my brain's working too slow. I beg you now, wait here, wait for me. I'm overwhelmed by the reality. Can you feel the lack of control? It's the craziness of my soul. The craziness of my soul. The craziness of my soul. Baby, I'm caught up in the heat. I'm out of control, I can feel my feet. There's just one more step to go, but my brain's working too slow. I beg now, wait here, wait for me. Overwhelmed by the reality. Can you feel the lack of control? It's the craziness of my soul.
Herzlich willkommen zurück auf der Bühne der Donaukanal Pop-Up-Konzerte. Heute bei uns zu Gast ist Lucia Anima und sie hat viel mehr drauf als nur die Instrumente, die sie spielt. Herzlich willkommen. Hi, freut mich. Frage von zuvor, wie viele Instrumente spielst du genau? Also wenn man so nimmt, 3, Gesang, Klavier und Geige. Ja. Und du hast noch ganz andere Hobbys, also nicht nur die Musik, sondern du hast mir vorher erzählt, da gibt es noch was ganz anderes in deinem Leben, das dich sehr beschäftigt. Ich liebe Kälte und Eisbaden und Dinge rund ums Atmen, weil beim Eisbaden geht es ja ums Atmen und dass man entspannen kann, weil ich habe sehr viel Energie, wie man vielleicht sieht, und das hilft mir ein bisschen zum Abschalten. Ja. Jetzt denkt man sich Eisbaden, Kälte, das erinnert an Björk, an die Musik. Ist das dein Stil? Nicht ganz, Björk ist cool und abgefahren. Ich bin vielleicht anders abgefahren, ob ich cool bin, weiß ich jetzt nicht. Aber ich mache schon so ein paar Experimente. Welche Art Experimente? Was kann man sich da vorstellen? Also ich bin totaler Fan von Improvisationen in all meinen Songs und Stücken. Das heißt, ich kombiniere verschiedene Instrumente, also jetzt Klavier, Gesang, Geige in meinen Songs zusammen und mache Improvisation. Und sonst, ich mache auch Straßenmusik in der Innenstadt in Wien. Und das hat mir nochmal einen extra Kick gegeben, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr ausprobieren mal. Woher kommt die Liebe zur Musik? Vom Radio hören tatsächlich, weil meine Eltern sind zwar schon irgendwie so grundmusikalisch, aber jetzt keine Musiker. Und wir haben sehr viel Radio gehört und mein erster Gedanke, als ich 4, 5 war und wir beide gehört haben, war, ich will jetzt Geige lernen. Und ich bin sehr froh, dass mich meine Mutter da ernst genommen hat. Wie geht dein Weg weiter? Wo kann man dich das nächste Mal live hören? Also ich bin regelmäßig zu sehen und zu hören im Café Carina, im Loop, also in der Gürtelgegend, aber vor allem auch oft auf der Straße. Also wenn man mir auf Social Media folgt, sieht man, wie ich überall in der Wiener Innenstadt so meine Performances mache und würde mich sehr freuen, euch da zu sehen. Den Link zu deinen Social Media Auftritten, den werden wir jetzt hier einblenden. Dankeschön. Was sind so deine Lieblingsstücke? Was ist dein Stil? Wie würdest du deine eigene Musik beschreiben? Also ich bin so im Soul-Funk-Pop-Bereich irgendwie unterwegs. Und meine Musik ist zwar schon irgendwie ein bisschen freier und nicht so ganz Mainstream-Pop, aber es lebt halt eben davon, dass es sehr lebendig ist und sehr viel Harmonien und Stimmungen hat und sehr viel Wechsel und laut und leise. Und ich versuche alles irgendwie rauszuholen. Wo soll es für dich hingehen in den nächsten, sagen wir jetzt einmal, 10 Jahren? Was sind so deine Zieljahren? Also Song Contest wäre schon cool, weil das halt so irgendwie auch mein Kindheitstraum war. Also jeder schaut da mit seiner Familie Song Contest gefühlt und dann willst du da halt auch mal hin. Und das, also eines meiner größten Vorbilder, Guy Sebastian, ist halt auch beim Song Contest groß geworden und der macht auch so Soul, Austro-Soul, und das ist so voll meine Richtung, das mag ich machen. Das heißt, der Weg steht fest. Jetzt heißt es mal wieder Bühne frei und jetzt kommt der nächste Teil der Donaukanal Pop-Up-Konzerte. Viel Spaß! Some years ago I was a shy girl with my secret interests. I used to play with stones and pine cones instead of playing with my friends. I always needed time for myself, didn't want to see anyone else. When they asked me if I'm fine, this is how I felt. I'm diving deep, I'm not afraid of drowning in my mind. I'm diving deep to face my fears, to drown my doubts and my pride. I don't need to be ashamed of little little things, 'cause I'm working on myself to stay who I am inside. They didn't see me as the glad one, as I tend to say I'm now. I know that always been hard for me to be myself and let it show.
diving deep. I'm not afraid of drowning in my mind. I'm diving deep to face my fears, to draw my doubts and my own pride. I don't need to be ashamed of trivial little things, 'cause I'm working on myself to stay away inside. I don't need to be ashamed, 'cause I'm working on myself to stay away inside. 'Cause I'm working on myself to stay away.